jotonan lam sogo mathematics phirngnogo tini nongni bagai yang tuwi phaika o topic ratio and proportion norongni demand by hangkangke mo sung ekdum mo foundation course mo o video no puilan simi paithak jora naidi ekdum yarung ni simi pharngnai yarung from the roots yarung ni simi tangai hinile foundation hamya hangkangke sung wansugo direct question solve khane he direct question solve ya nang sikang concept bujna na garnai ratio tamo proportion tamo bahage phaika abu se nang buji garana nai abu se nang buji anong obviously question bahage bujina ba tabu kan question kasiri di khatte kaisa question thang kan confuse tangai because basics noram so basics ni simin id puilan simin id paithak jora video asak skip ta khadi amte ya ja direct problem solving o khaima jaga nai amte haya pura clear khanya di okay ngake foundation raknai foundation rakhangke ayang uchogo jespan nang tangi tongi mangkha thingale so phari jeng lai nai ngake ratio and proportion puila wang phirnai ratio tamo aboni yagulo proportion tamo jeng sereng lai okay ngke ratio sereng bai ratio ni some questions jeng solve khali nai aboni yagulo proportion sereng nai proportion ni yagulo proportion sereng mani yagulo jeng proportion ni kok seng mung jeng sereng lai phari ngke jeng ratio tamo saman lai gara nasak ratio tamo nadi ratio mane tulna khaimani betai mane tulna khaitabu same or sawo a ratio shows the comparison between two quantities of the same kind kaini quantity no compare khaimani kaini se kebang bungmano two or more bungmano do two or more bungmano but chengor basic ni simi chengo ambagino kaini ni saka tango jaga or kaini ni sirga kaini se kebang bungmano okay kai thamno bo seng compare khaimano a ratio shows the comparison between two quantities of the same kind. Comparison iko ratio tamo ratio ke tulna khaimani tak betuyo tamno tulna khai male same kind quantity no ko seng tulna khayo same kind mane o jaga seng same unit hingu sima same unit ngana nangai same unit mane unit tonok semano tamno seng kg centimeter heda meter ko rang bujikale ke amount apa rok joto same unit engnai ka ang example deke buji thang example jepuno ang phunugo apurun rok sarai ke buji thangana nari tang bege it tells us tamsa or ratio tamsa samo it tells us how many times one quantity is greater or smaller than another chungno ratio sawa kaisa quantity ni sai besek kebang besek ke bari thang eba besek ke komai thang te kaisa quantity nari tak or kaisa quantity to ngor te kaisa quantity to tak o quantity omo je mani tongmani boni sei besek bang eba or je mani tongmani boni sei omoni sei besek kom abono seng tulna khayu abono no seng ratio abni bagai nango ratio mani tamo tulna khaimani te muitu narandi ratio seng bahake sei omo use khayo hera colon use khayo ratio sainani bagai chung omo use khayo colon okay tabung adi example if there are 4 boys and 8 girls in a class the ratio of boys to girls is 4:8 nari rom di ani ro ang next page thang okay next page rom di 4 boys tongo sela rokke 4 4 jona tongo bari rok 8 jona tongo 8 jona tongo sela rok oi ko bari rok kemoni ratio tangnai ratio ang baga sinai 4:8 hai ke sini heda ngetabu ang mono yang tani zaman dali ko 4 by tani manu yang bujalak di yang ang 4 by tan kake yang 4 by matan nai bujale yang ang 4 by tan kake yang bang 4 by matan nai 4 by tan kha tam phainai 1 4 by tan kha tam phainai 2 ke tam phasina ni ro 1:2 tabuk omoni meaning tamo 1:2 ni meaning o 1 sabni ba selarok o 2 sabo bari rok rom di mo classroom ka mo classroom ni kok mane no classroom o khorok sa selang kangke khorok nei bari yang nai every khorok sa selao khorok ni ke bari bari thane tagrom dia ni ro o ratio bujikale omong ke sela omong ke bari rok bo jagani mo classroom ni tabuk rom di ani ro sela khorok bari ang 4 jon ang ge bari beseng nai nari sela khorok sa bari kha bari ke khorok ni bari
बुझिखले सला खरकसा बारि के मनि मिनिं तमो सला खरकसा नि बागै बोरै खरक नि के बारि थानाय के सला बसक बारि खेबा 4 जना बारि खाइ को के बसक बारि ना बामो yang bo 4 जना बारि नाय बसक नाय 8 बुझिखदा tak nabi mo tesha napi na yang 1:2 tagrom di sela classroom mo koi jana 30 jona ni wansukan sela koi jana 30 jona ke yang ang 30 multiply kemar nai yang bu 30 jona bar nai oke beseng nai 30 yang ke beseng nai side 30:60 बुझ kada clear the ratio tabung nai di o 30:60 o 4:8 mono ang tan khake asuk da phaino phayo omono bang tan khake asuk da phaino phayo thingole tagrom di kaisa example 2:3 hini nakha rom di angoro omono tan ke omano omono heda ebake omono tan ke omano 20:30 ebake omono tan ke omano thingole nai 4:6 no sebai ke bo ang 2:3 mano heda omono sebai ke bo ang 2:3 mano omono sebai ke bo ang 2:3 mano o jotono sebai ke ang 2:3 mano thik da hingka ke boni answer bo mong nai ang sai de mano saimea tabung nai mo 4:6 oro sing srai ke ang series nai yang kaham kana je ekdom kaham kana do bujina ni ke 4:6 ang bahai ke mana o 4:6 yang 2:2 thing nalai ko mo hamle o 2 noi ko je ani do 2/3 tongmani ang oro 2 multiply kherka oro bo 2 multiply kherka gang mo man nai heda gana je o 20:30 ke bahai ke mana o 20:30 o 2 ang tam multiply khain nang no o 2 tam multiply khain nang no 10 multiply khain nang nai ke o 3 tam multiply khain nang no ang 10 multiply khain nang nai 20:30 mana ke ani je 2:3 kare jaba ratio और ang tam multiply khain nang yang bu 10 multiply khain nang nai gena ne di o jinis ke same tong ko nunu kha ora se 2 ko omo ke am bagi no sing o number ni jaga sing je furu question solve khayo 2x o number ni jaga sing tam wansuk x ni wansuk because sing to saimi able o 2:3 bo jaga ni phai bo o 40:60 ni phan o mo phai mano herba o 20:30 ni phan o 2:3 phai mano herba 4:6 ni phan o 2:3 phai mano bo jaga ni phai ka sing sai jaman ba saimea am bagi no sing x ni wansuk now o number ko oro kha 2 both side 2 multiply khayai phai ka ta o ma heda oro ke both side 10 multiply khai 20:30 phai ka sing saimea puti number am bagi no sing most of the time sing no question rogo 5:6 rokni rekhang ke sing oro 5x now 6x now o x engka chini number engka 5x and 6x o x engka tamo chini number am bagi no sing x ni now because o 5:6 bo jagani phai ka sing saimea maybe omo oro ni phai mano oro ni phai kana 5:6 oro ni phan ngamle o 5:6 tan di doi ko 2 5 za 2 6 za ri ko oro ni phan phai mano mane ani answer 10:12 phan mano thik da maybe omo oro ni phan phai mano 15:18 omo no botan khake na di 3 5 za thik da 3 6 za ri ko oro bo 5:6 phai ko kintu ratio sang na ke 15:18 si jeta tani peke 5:6 ke oro bo 10:12 si ke oro ni da omo phai ya na oro ni da omo phai ka sang saimea thingale saimea ni bagino sang x ni now am bagino sang ratios ni question no serai pro sang je pro class 7 class 8 rogo ratios ni question khayo am bagino sang x ni now buju khata okay acha okay tabuk te kaisa jinis ratio joto mani jo compare khake engya chini puila ni definition no thangka ke naine dio jaga tani sa ratio tamo comparison between two quantities of the same kind ding na nai thik no tulna khayo but hain langpang tulna khake bongnya bujka langpang tulna khake bongnya same kind ding na nai same unit ding na nai jemon nai di example ratio ni example ya not a ratio mukha not a ratio example tamo rom di yang ke ang kg nakha unit yang ke 3 kg nakha yang ke 3 cm mo ratio dang mano
number tu tongo 3 kg 3 cm number tu tongo but unit se solai yang tamo kg yang tamo centimeter unit se solai ba solaya sonai me mo ratio ngi me ratio na ketamo rom di omo 5 meter omo 7 meter solanya ble ko 5 meter 7 meter solayo same kind borok kaini no meter eba kala di sir untuk question hamano 5 meter 6 centimeter lengi jaman sa ratio engi mano mo ratio ngi mano tangai because ang oro meter no selai mano centimeter no eba centimeter no ang selai mano meter no heda meter no centimeter selai ketang na ba 5 meter koi centimeter 1 meter besek centimeter ba 1000 so 5 meter besek na ba 5000 so 5000 is to 6 mono tan ka keseng ratio man sinaita buji kanale bom te jinis ratio ngi man te bom te jinis ratio ngai maya clear okay tak mo ratio dang iman rom di yang ke weight of person is to age of person mo ratio ngi jamano sadi weight of person weight te age eba ke yang ke 30 kg yang ke 12 বছর mo ratio ngi jaman unit so salai borok salai so mono compare khai ama jasung same kind dang manang nai buji khada le okay khakhayo buji khana kitab sing serang lainai subtraction of ratios kaini ratio je kono kaini ratios no bahike subtract khainai okay tagrom ni ang ratio na kakasha 2:3 te kasha ratio na ka 4:5 ketabu o kaini ratio no bahike subtract khainai ang pula nai gap da mili or ratios ni gap da mili nadi ko bes gap 1 or bes gap 1 ting le ngyang mong no subtract khai mane gap kari mangka 2/4 ni gap bes tong ba 2 3/5 ni gap bes tong 2 so mote keseng je kun ratios no subtract khai tak nong te kasir karom ni 5:7 6:8 hake rekha tabuk na di or gap besek 2 or gap besek 2 keseng tabuk oro gap milika keseng subtract khai mangka gap lo tu 5 ni 6 gap besek 1 somte keseng subtract khai tabuk om tike na karom ni 5:7 in nakwa but oro ke 6:11 ini nyaka okay 6:11 ini nyaka ngyang tak oro nadi 1 mangka gap oro besek 4 nge mo sayang thangnai hake na kake sayang thangnam ding angke okay so mono bahike approach khane yang nadi mo sayang thane jo mo sayang ke 5:7 ini naka ang 6:11 ini naka puilang tam nai puila ang bor ni bisingo gap rotuk nai gap besek oro gap 2 oro besek gap 5 clear da or gap 2 or gap 5 mili ba gaps mili ya ngang tam khair nai gaps mili nai tak omatang di sereng itong first of all seng omo sereng mani karon kangke seng mo tricks je pun seng tricks use khainai question solve khainai pur tricks use khainai apur seng o method or gap method eba subtraction method no seng use khainai okay so nadi or gap solaya 2 or 5 ngatam khainai ang first samung kha gap solai rani so gap solai rani khatam khainai o jagani je 5 tonya diba ang oro multiply khair nai o jagani je 2 tonya diba ang oro multiply khair nai mane no meaning angkha omo je tongmani oro ke 5 multiplying thangsinai oro je tongmani oro ke 2 multiplying thangsinai nge je ani ketal ratio mannai ta mane ang 5 5 ja 25 7 5 ja 35 omo 6 2 ja 12 11 2 ja 22 ta gap check kene di gap milu bus gap oro 10 gap oro bus gap 10 gap nge sang subtract khai mangga subtract khai ke bus phane oro 3 13 or subtract khai ke bus phane 13 clear so 13 parts sang sinai ta okay buji khale bhai ka sob khine tagrom ni je kono alka he 7:8 nakha 8:11 hin nakha or gap besek 1 or gap besek 3 gap so solaya kesam khani se
gaps ma solera nai subtract khaina ke gaps ma solera nai so ang into 3 mane or ke into 1 ke or kun khaina ngi or kun chin sing le heda ke sakani abong ke into 3 ka so 7 into 3 21 8 into 3 24 thangnai omo ke same thangnai 8 is to 11 kha tak check khaina di gap kaini no 3 nai gap so sing minus khaimang ka tabok 21 ni 8 thangka besek nai 13 thingale or besek nai 13 so 13 is to 13 13 part thangnai so amte ke sing je kuno ratios no subtract khai बुझका फादे के सं I think sing ago ge mangkha chini questions so ke फादे sing ago asine heda leunai ago leunai romdi ta kana rakha a is to b equal to 2 is to 3 b is to c rakha 3 is to 5 hai ke rakha okay A is to B ano rakha 2 is to 3, B is to C rakha ano 3 is to 5. Tabuk ano kar din saka A is to B is to C. Ang bahai ke kar nai. Bahai ke kar nai. Nai na ji. Puila nadi. Solai common sabo jaga common sabo common. Oro sing nai ne ke nadi. O jaga o B tongo. Thing le ke B ni value sada solai abo sing nai ne le puila o. B ni value sada solai abo sekang seng nai ge B ni value so solai ba adi or 3 solai nale so kuno problem kare or solayo B ni value solayo so chini te kuno problem kari kha singta mani mangka A ning ka 2 B ning ka 3 C ning ka 5 so 2 is to 3 is to 5 ang nai A is to B is to C ni value tabuk solai ang kale a question buthama no sir mo to solai ni si solai ang ka nai A is to B, B is to C. A is to B rom di rakano 2 is to 3. Hai no hai mo nakha. Mo kan nakang rom di 5 is to 6. Okay? 5 is to battery. 5 is to 7 hin nakato. Tabuk o jaga nene khake o B by B solaya. So solaya. Gaseng tam khai dai o je 5 kerja. O je 5 tong mani sing ora pura multiply khere banyak. Ora tamo 3 ulta. Ora je 5 tong mani ora multiply khere nai. Ora je 3 tong mani abo kyang ora multiply khere nai. Kyang tam mani ketal ratio tam mani ang A is to B ni ketal ratio ketal new. Thing na le. A is to B tam mani ang 2 5 za 10 3 5 za 15. 10 is to 15 manai. B is to C tam mani ani 5 3 za 15 equal solai thanga lagi 7 3 za 21 solai thangka yes engka kita mana yang answer A is to B is to C nai 10 is to 15 is to 21 tak mo jori tani mangke sentang nai but ojaga noro nui jongo tani me so A is to B is to C ni value tamo 10 is to 15 is to 21 so jong omte hingke solve khayo okay अच्छा takte kaisa A is to B ke rom di 2 is to 3 naka omo hai B is to C naka rom di 4 is to 5 naka C is to D naka 7 is to 9 tabo question sanga no A is to B is to C is to D tamong nai bapak tadi 7 is to 9 ayo boy 1 is to 2 अच्छा tama ji tam or question belanyo kolak ma naji A is to B ke 2 is to 3 rizak B is to C ke 4 is to 5 ni rizak C is to D ke 1 is to 2 ni rizak anokar dini saka A is to B is to C is to D mokar din saka tak bahai karna bahai ko solve kini am dirma bahai ko solve kini so omoni technique tongu puila wong kake jeng omo pura multiply kerne ko ngka omo pura multiply keke seng A ni man nai 2 4 za 8 8 1 za 8 is 2 ठीक दा next seng oro gap return nai yang ni line ke multiply keke seng A man nai yang ni line ke multiply keke seng D man nai yang ni ke ko clear na le
yang ni no multiply ke sing a man nai yang ni no multiply ke d man nai kita manai 3 into 5 3 into 5 besek 15 15 into 2 30 yang 30 mangkha okay 30 mangkha next omo hai ke multiplication kaham ke nai di hai ke or 3 na nai or 3 omo bayang nai omo multiply ngai ko besek nai ke besek nai 3 4 are 12 12 1 are 12 or of hai nai 12 okay black or of hai nai 12 next hingga ke o number o my multiplying ngai ko tau ke moi multiplying ngai or of hai ne bo बुझखले kita mengenai 3 5 are 15 15 1 are okay tak mo kuno number be kad thangnya hingga mono chini answer 8 is to 12 is to 15 is to 30 okay take a method butongo awak to yone a b c d ni sinari ko mo ke take a method ka alternate method take a method a b c d ni sinari a is to b or 2 is to 3 so hai ke nyana sing b is to c ke 4 is to 5 inko c is to d hingga ke 1 is to 2 hai ke singa nai okay ngari yang a is to b 2 is to 3 ko 2 is to 3 or sinai b is to c 4 is to 5 so 4 is to 5 or sinai c is to d 1 is to 2 so 1 by 2 hai ke sinai jong jaga tabuk or as a gap tong bayo or as fill up khinai buini nok buini jaga sek ma haita buini jaga sek mani method bono bono buini jaga sek mani buini jaga bagi sek ba buini jaga bagi sek buini jaga sek mani kangke buitam khai boundary wo bufang kai ro heda belain chalak boundary wo bufang kai ro tabu koyek bosor 4 5 bosor 6 bosor pore ngake abufang tang na ba tori thangnai ke tori thani ka bufang tantinai tani ki sisa jaga nai paitinai si jaga jat ke amte no mo nga jaga sek mani so nari tabo takoro gap tongai da o gap mo jaga na sinai ta sabo jaga na sinai o je suja tongai mo sabo 3 gora 3 phasinai or 3 phasinai bujkale omo 5 so yang 5 phasinai omo 4 yang 4 phasinai or 1 ke yang 1 phasinai clear tabuk sangmono multiply khernej ko haike multiply khenei ko 2 4s are is to 3 4s are ko phaike 3 5s are iko phaike 3 5s are 15 15 2s are 30 ko ho phaike same answer dana ne iko phaike dale so mongka te kaisa technique omtiki busung solve khaman so tak norok omtiki te sajak na omtiki te sajak abo norok ni ichha okay bujhale nge je concept tongmani ang phungi rekha sing agogi mangkha chini questions solving phasing okay norok ar nugi mangkha na chini puila question tamo if a is to b equal to 2 is to 3 and b is to c equal to 5 is to 7 then what is the ratio a is to b is to c a is to b rezak sungno a is to b besek 2 is to 3 b is to c besek 5 is to 7 sungna tam kar dinisha a is to b is to c kar dinisha o ngake or nadi or b common boy da ngke so solai borok solaya ngke o 5 sung or into khaira bani pura thingale o je 3 tongmani or into khaira bani sung pura or into khaira bani heda ke 2 5s are 10 3 5s are 15 ngke mo to 3 5s are 15 million thangnai ngko mo sinang liang te thingale 7 3s are 21 so a is to b is to c value besek nai 10 is to 15 is to 21 solve khamani tongnal tabo kalai sang thanga mon te kesa technique buto nadi কিন্তু mo joto jaga applicable eta do joto jaga applicable ya mona sang hake bakhaman just omon number solaya hanke simis sang hake khaman do solaya hanke simis khaman o me mono multiply kher di 2 5s are 10 o me multiply kher di ampai ke ko 5 3s are 15 ka 3 7s are ampai ke moi ko 3 7s are 21 okay takte kaise question ba sang omte ken khaman te korom di a is to b rekha ano 2 is to 5 rekha b is to c rekha ano 7 is to 3 rekha haike rekha kemo bosang haike solve khaman omai mo multiply kedi 2 7s are 14 a is to b is to c kar na kata ha a is to b is to c kar na ke 2 7s are 14 7 5s are 35 apake 5 3s are 15 apake 14 is to 35 is to 15 okay phari agolai nai chini second question tamo if m is to 9 equal to 9 is to 6 then what is the value of m plus n is to m minus n
m is to n besek rejak sung no n is to 9 is to 6 ke total part besek baro total parts besek tong total parts so wait total parts 9 plus 6 so 15 parts tong chinero total nga 15 parts tong chinero total tingale acharo to m plus n sikar total parts nahi sungo total part nahi आ जाएगा m is to n 9 is to 6 is that value of m plus n is to m minus n okay m plus n besek napa 9 plus n besek 6 m minus n 9 minus 6 moni ratio nari 9 plus 6 besek ba 9 plus 6 enggak 15 9 minus 6 besek ba 3 okay mau cut kemana 3 1 za 3 5 za besek phainai 5 is to 1 mong na chini answer okay kakhayo buji tong na norok m ni value 9 n ni value 6 ede ba ko 9 parts ke m n ke 6 parts okay m plus n ko 9 plus 6 m minus n ke 9 minus 6 pakai ko okay next Tajong kay mahai a is to b equal to 1 is to 5 b is to c equal to 2 is to 3 c is to d equal to 4 is to 7 then find a is to b is to c is to d chung no razak a is to b besek 1 is to 5 b is to c razak 2 is to 3 c is to d razak 4 is to 7 tamkar din sa sung no a is to b is to c is to d okay tajung bon prongani hai omteke kaimani abo amtike bo norok kaimanu okay but ang mong nom tike phunogir nai ko a b c d renai a b besek a is to b besek 1 is to 5 so 1 by 5 oro b is to c besek 2 is to 3 so 2 oro 3 oro c is to d besek 4 is to 7 so 4 o jaga 7 o jaga gap tongnai tabok o gap jaga seksinai sabo je tongo abono sab tongoro 5 boyang jaga sek bosinai ko tingale or sab tong yang gap tongo bon sabo 3 jaga seksinai 2 jaga seksinai 4 yang ke 4 yang 4 jaga sek bosinai tak mono multiply kher di haike multiply khe usang heda 4 2 are 8 tingale 4 2 are 8 5 8 are 40 tingale 4 3 are 12 12 5 are 60 ठीक दा 3 7 are 21 so 21 5 5 105 so tamna answer sini 8 is to 40 is to 60 is to 105 okay so mote hang nai chini solution question number 3 ni solution kha khayo norok buji tong na aguk layo nai question number 4 or ke sawo jengno a is to b 1 is to 4 pu b is to c hingkang ke 2 is to 5 pu c is to d hingkang ke 3 is to 7 pu sungno tamkar din sha a is to d a is to d to anglang sajak nani jeng jefru a is to b is to c is to d kariwo a is to d karna pur katam khai jeng omo multiply khega ke a manu heda yang ni multiply khege d ni mano ge sungno to a is to d simi je kar din chau a is to d simi je kar din chau heda ge sungmo suja bain multiply kher kan khale 1 2 is 2 2 3 is 6 is to ठीक दा 4 5 is 20 140 tak kat khedi 2 by 2 3 70 besok mana 3 is to 70 baikah okay bujka yang multiply ke ko sing any mangka yang multiply ke d ni mangka ta okay pari kha nor buji tong kana next 7a equal to 6b equal to 12c what is a is to b is to c acha mo khayan se kang kaisa explain khai gana nama rom dian er tong 2a equal to 3b equal to 4c ano sangkha a is to b is to c tam moni methods kabang matong ang kaini method to phunogir na bujika method sang phunogir nai jotno tak tam khaine hamale jungno to almost sungo ratio a is to b is to c ratio tam nai jodi ano 2a equal to 3b equal to 4c ni rekangke nari kaini rekhe to ang easily mang kamu 2a equal to 3b ni rekha ano a is to b kar ni sawo gang tam khaine a b no yang tu bukhamu iko
heda b yang phaikamu tolawo 3 yang tongo 2 yang phaikamu iko ketam kamu 3:2 মানে a is to b 3:2 kamu srai একদম srai but o jagale kaitham tongo kaitham is equal to rejak so amte puro ke problem phayo heda problem phainabla problem phayo so technique angka serwana acha first technique tamo omoni LCM nadi LCM 2 3 4 omoni LCM besok mana omoni LCM salah do LCM karena ngale LCM ne bagi bang session to banai tawana hai 2 3 6 6 2 12 LCM manai 12 LCM manai 12 LCM jadi ring aku ke LCM ni bagi bang session to banai okay but mo to basics asu to mana nang mo ada ke 12 bang kha sengtam khainai joto jaga no 12 by divide khair banai ko joto jaga no 12 by seng divide khair banai ta mane ke ngo ro 6 kat khaike ro 4 kat khaike ro 3 ke ang tam simang ko ro a by 6 b by 4 c by 3 ke je o tola to nya da o tola abono borok ni ratio nai mane a is to b is to c tamong nai 6 is to 4 is to 3 nai mong ka kaisa method moke o je kaitham number tongmani so amona bo nang haika solve khaimano so video post khai omo solve khai ke answer man nai ka omte khaimano o je number jak nariana 7 6 12 omoni LCM nanai ang moni LCM nawoi tola box awoi kat khai je tola number phayo abono borongni suja bain ratio a is to b is to c a 6 is to 4 is to 3 thanai okay mongka kaisa method tabuk te kaisa method screenshot nari norok dana moto recorded session si sonarok video ang phirogi bonorok ko screenshot nai man tabuk te kaisa method te kaisa baik omake direct ka nari baik ang a is to b is to c kar dana ঠিক নালে হেডা ইনকে আং জেফ্রু এ নি কারি নাই আং এ ন খলপ নাই ক এ নি কার নাই বলে জেন কারি নাই আবনো খলপ নাই জেন কারি নাই আবনো খলপ নাই এ নি কারি নাই এ ন খলপ নাই ইনকে অ বাদ বাকি নাম্বার সাবো 3 তে 4 বনো মাল্টিপ্লাই খের দি 3 4 যা 12 is 2 পাইকা ওকে তাক বি নি কার নাই বি ন খলপ নাই 2 4 যা 8 পাইকাই ক ওকে সি নি কারি নাই সি ন খলপ নাই 2 3 যা 6 বুঝিখা clear tabuk mono tan nai seng tani mangko mo heda 2 3 jar 2 4 jar 2 6 phakeda 6 is to 4 is to 3 same answer phakena le direct phakya okay so mon ka teka method so nor amo bu use khaman okay tak omo no use khai seng o questions o question no solve khai nai okay tak idea mang khana no Sunatam rejak 7a equal to 6b equal to 12c. Jongno kar di ini sawo a is to b is to c. Jengga direct method kali ini. Oke, jepro ano ang a ni nango, any part nango, ang any part na pur ke a no kholop nai. Heda, any part na pur ke ang a no kholop nai. Multiply khai di 12 6 12 ja 6 12 bosuk ba 72. Tingale 6 12 ja 72 is 2. Tabuk next sabuni bini part kang bino kholop nai busuk nai 12 7 84 tingale 12 7 84 next sino nango ke sino kholop nai 7 6 ja ke 7 into 6 tai ko sino kholop ke 7 into 6 so 42 kat khemano 1 2 asuk mobu 2 by kat khemano 4 2 ঠিক da mobu 2 by kat khemano 3 they 6 okay 2 by n yes clear ta kat da khemang ko check khedi yes kat khemang ko 3 7 za thangnai tabuk thingale mobo 3 by thangnai 2 hey yang 2 1 4 okay
अमबो 3 बाय थांनाय 1 2 so 12 is to 14 is to 7 asek naicini ratio clear okay hakai buji kana ngeseng agulai mangka heda take a question seng agulai mangka 12 is to 14 is to 7 ang naicini answer okay next oro sao the ratio of salary beton ta heda x y and z x ni salary y ni salary te z ni salary ratio warza ka x ni besek 15 y ni hingga ke 3 z ni hingga ke 8 mo borong ni salary ni ratio borong ni beton ni ratio if z gets 3960 more than y je z tongmani z sabo ikobo mo da z tongo bo y ni sai asek gabang mano y ni beton ni sai 3960 bangbu boni beton ঠিক da z ni beton nadi if z gets rupees 3960 more than y 3960 or z ni je beton 3960 bangbu y ni sai bango samni sai bang y ni sai bango so ang mona haike sine mano ko z ni je beton y ni sai asek kebang y ni beton ni sai asek kebang z ni beton ठीक nale ke z ni besek part ba z ni 8 part ke ang 8x ni jakamo solve kainani okay y ni beton besek 3 part so 3x ni jakang bono tak bono yang tu budi 8x plus 3x no yang tu ke minus 3x 3960 besek nai or 5x equal to 3960 ha tabuk sunggo ang x ni value karena senanglia kejok karena ke kardi kok keri jadi karena ke kardi x ni value besek nai 3960 by 5 kat kadi 5 7 za 35 in 4 9 za 45 2 792 ngai x tak question sungo what is the salary of x ni salary besek iko boni salary sungo boni salary besek ba 15 parts so इनके कायसा part 792 15 parts besek nai salary of x ni salary besek nai 15x sang nai heda x ni salary besek nai 15x sang nai mane 15 into 792 nai ठीक है जे कोनो नंबर न 15 by multiply खाने टेक्निक दंगो जे कोनो नंबर न 15 by multiply खाने टेक्निक दंगो ताम खानाय बननादि 792 boni oddek nadi boni oddek 792 ni oddek tang nai 3 oddek mane 2 by divide khine heda so 2 3 is 6 1 9 2 9 is 18 2 6 is 12 tak omono plus khadi 6 plus 2 8 9 plus 9 18 in hand 1 7 plus 3 10 so 118 so 1188 mo even number ke sang last to 0 redo bujikda so salary x ni salary besek nai 11,880 asek nai x ni salary clear kakhayo buji kana 11,880 ya ba mon take approach tong mo kaise approach nugir kan kabang ma approach nugir nai norok je approach to chajago approach be khai di tabuk to ang besek fast solve khaiman abi able chini tabuk target ta mo concept bujigra nai seng खारनानि अनेक सालखौ सिगां फैला जों माखुक लाइग्रानाय माखुक मा पयदा जों बासावै हिमते किसा स्पीड आफोरके किसा हाई स्पीड जों हिमलायनाय लास्ट के जों खारलायनाय हैदा बासा मा लगे लगे खारके इंडिया ठीक नाले आस्ते ओके रेडी ओ जगह आं थजिंबर नंगा साजागि 5x कार दिनसो ठीक नाले और 5x को 5x तब अंकारना नांगो 5 अंकारना नांगो तमो समथिके बवन सुमान दन अंकारना नांगो 15x कारना नांगो 15x कारना नांगो तक 15x नो अंतानि सिमान बा 3 into 5x नि सिमे देबा सिमान नाले 3 into 5x नि 3 5 15 देबा 15x नो 3 into 5x नि सिमानो हेदा 3 into 5x so 5x नि वैल्यू बसे 3960 को
tak mo multiply khai di mo 0 phai nei ko 3 6 are 18 8 in hand 1 327 8 in hand 2 3 3 are 9 same phai kana le ko hai ke bo khai mano so 5x no ang x o sabai liya ta ang x o sabai liya direct 5x no jaga 50 no sabai 3 into 5x ni khai solve phai ga okay okay phadi ke sang agu lai nai chini next question number 7 o jaga sao the ratio of three numbers is tinta number tong puchino ro kai tham number tongo 3:6:8 the ratio of three numbers is 3:6:8 if their product is 9216 borong ni product 9216 po angka ke bong ni sum ta bong nai ke tinta number tong sini ko 3:6:8 okay kai tham number tong o kai tham number ni product ke sing tomo tam number semi ang ke sing tam na ba hakin na normally heda o kai tham number ni product asak ni shao ke sum of three numbers o kai tham number no plus khai ke sing tam nai o kai tham number no plus khai ke sing tam nai ke o x ni value ang segang saiman na nangara nai thinale o x ni value ang segang saiman na nangara nai nga ke ngai tabo to o jaga ang manai nadi x into x cube mana yang jaga tak o 3:6:8 nang multiply khai tar tangai o 3:6:8 borok ayang thang pai nai ayang thang ka ke iko hai ke simana be ang simano sebai mano ke simano ke ang tabuk ari sebai thok nai ang joror 36 ko 6 48 14 into 3 khai multiply khai ang o jaga number sir kang ka tan na ni cost nai but o jaga already sebai jak so tan na ni cost ya am bagino 3:6:8 yang omte kindu khanor equation yang number tongo multiply khai tar dia ayang tlang thang ni sebai jak kan tlang thang ni tangai sebai jak ka ke seng tan thogo okay so 3 3 are 9 3 7 are so direct tan me hage bhaji nai thik dale okay 3072 divide khai ga asang man nai omo 6 direct divide khai 6 5 are 30 6 1 are 6 6 2 are 12 okay 8 1 direct cut khai 8 6 are 48 so 32 8 4 are 32 so x cube tamang kasang x cube mangkha 64 tabuk 64 sab ni cube 4 ni cube heda cube semana nang ambagino 64 sab ni cube 4 ni cube so x ni value besak man nai 4 ge chini number tam tamang nai chini last nai what is the sum of three numbers ang separate karya exam ang thabat khaina nango so 3 into 4 plus ani number to 3x bele om number 6x mane 6 into 4 plus mari sum kar din chao so 8x ete batte kasa number mari muchunang de omo buji arok mono sinaro nari ang khala ani number to tamba omo ya deba 3x 6x 8x bono nang plus khane bele he deba eba ke bono plus khai direct into 4 khair di hake bo khaimano okay hake bo khaimano ko 3x 6x 8x morok san number bele heda 3 plus 6 besak ba 9 9 plus 8 besak ba 17 so 17x ang naita okay 17 into 4 so 4 7s are 28 in and 2 68 ang nice sum of three numbers omono sing separate ke tam khamo nai separate ke hage mang khamo 3 into 4 plus 6 into 4 plus 8 into 4 mo kisa time nang khamo mo 3 4s are 12 6 4s are 24 8 4s are 32 ka mono plus khanya ni asa khane men to but time nang khamo so bujhinal technique omte ke khari answer to khane ble but omte hake dokpok nai okay bujhinale kha khayo buji tong na khana dorok gesang aguk lai mangkap bujia kum kete share rewind khane pidi okay mungkin mutunar ni orang baksa problem senako ekdom kebang ma at least 50 60 talik khane nango tam 50 60 te bang ma mane chapter kaisini chapter topic kaisini sai dong topic kaisini topic kebang ma tong ekdom kebang ma ke haino rang nani abo jemtia heda kisa sacrifice mak main kisa cost mak main okay pade hingga sing tabuk nor nuk khana jaga question number 8 ngana ji question number 8 tani sa x y and z divide an amount of rupees 5000 amongst themselves in the ratio 2:3:5 respectively tabuk x tongo y tongo z tongo from the borok bond to borok friend okay dol rokta borok friend group kaisa borok 5000 o je rang tongmani 5000 rupees no khagei na lekhapu
Okay, besok ke khagi na lekha 2:3:5 or ratio. Mane x hingka ke o 5000 ni 2 part man nai, y hingka ke 3 part man nai, z hingka ke 5 parts man nai. Asek part ok khagi na lekha borok. Okay, kita buk or sawo if each one of them gets rupees 500 more, tak 500 rupees gamang man thake borok. First of all sing tam khali nai. Tadi mutunardi besok tong rangan iro 5000 omono khagi na lekha borok. Heda ke total part ko je tong oro 2 plus 3 5 10 part tong. Thingna le aniro 10 part tong. Ke x besok mangkha. X share. X ni share. Engka x ni share. X besok mangkha 2 out of 10, 2 part out of 10 part into 5000. Thingna le besok manai boro 1000 kaisa. X mangkha 1000 kaisa. Y share. Y besok manai 3 out of 10 part 5000 by besok y manai 1500. Z share. Z besok manai tabuk 5 out of 10 part engka into 5000. Besok manai ba 500 2500. Tabuk check kena di mau milui 5000 nai. So x asuk mangkha 1000 khagena mani, y ke 1500 mangkha, z ke 2500 rupees mangkha. Tabuk orok ketal jinis tong. Geseng besek rang mangkha borok besek ke rang khagena ka abo seng sai mangkha. Tengole, tak orok ketal part tadi. If each one gets rupees 500 more, 500 tabuk more mangkha borok. Bobo 500 kebang mangkha, bobo 500 kebang mangkha, bobo 500 kebang mangkha. Omorok ketal. O 500 jotono ketal sido. O 500 ketal amount borok. Kebang mangkha. If each one gets 500 more, then what will be the ratio of the amounts with x, y, and z? Tak 500 ketal mangkha ke aje ketal ratio besek ang na ini song. Mo 1500, mo 2000, mo besek 3000 umay. Tak omoni ratio rutuk din siya. Tamni ratio iko 1500, 2000, te 3000 boni ratio. Besek na mo 15, 10 by tan lagi na ta sekang. ठीक दा tak 5 by tan mangkha 5 by ke 3 5 by ke 4 5 by ke 6 so 3:4:6 asak man nai. Okay, ratio tang nai 3:4:6 mong nai ratio. Clear? Okay, tabuk alternate method te tong. Alternate method, yes, alternate method. Moni sai donai jat tong tongo bahai ke nadi x y z 2:3:5. Nadi besek barikha borok 500 barikha. Besek barikha oro 500 barikha. Besek barikha 500 barikha. Nadi first of all to kaisa 5000 rupees tong mani borok khagina laikha ni sawa asuk ratio iko 5000 rupees tong mani asuk ratio khagina laikha tei aboni yagulo same amount bariu. ठीक दा same amount bari khake simisi oma use khema nai mujon lagre same amount bari ang ke ang mo use khemia or trick use khemia or trick bufur use khema nai same amount bari khake joto jagan 500 500 eba joto jagan 600 600 ke bari kha joto jagan 300 300 ke bari kha apur simis ang use khema nai hai ke khemia okay tak 500 bari kha omoni ratio besek nai o amount ni ratio nai tabok amount ni ratio tang nai 1 joto 500 500 500 ble ratio tang nai ba 1 1 1 nai nari 500 ede ba amoni ratio besek na ba tan kake 1 1 1 tinggal le Engko 1:1:1 ke 2 plus 1 plus kiri cita bok 2 plus 1 3 3 plus 1 4 5 plus 1 6 pakai nale answer an direct pada pakai 3:4:6 pakai nale बुझका ससंग ओ मेथड भी यूज के मानो ओ मेथड भी यूज के मानो om tiki khamano mo ke tekisha shorter way exam ro ke sang mo use kane all right padi ke sang agul ne chini question number 9 padi padi ke sang ta solve khale nai question number 9 ta question number 9 tani sha a piggy bank contains coins in the denominations of rupees 1 rupees 2 and rupees 5 in the ratio 3:4:5 respectively ni sha acha piggy bank go coins tongku tamo boti denomination rupees 1 rupees 2 te rupees 5 5 rupees 1 rupees 2 rupees omo bo ratio tong 3:4:5 okay number of coins mor katamo number of coins ni ratio se omo number of coins rupees 1 3 part tongo
rupees 2 ni 4 part, rupees 5 ni 5 part. Mani o ratio wo borok tongo omo or denomination. Nga nga kita sungno sawo if the total value of all the coins combined, total value ga asik. Makita mo value si total up piggy bank ko asik rang tongo. Basik rang tong asik. Asik rang tong. Ngangke what is the number of rupees 2 coins in the piggy bank? Tak piggy bank ko je o piggy bank ko rupees 2 tong mani nga 2 rupees je puisha tong mani 2 rupees je puisha tong mani abo koita tong ni sungo. Buji khale question. Tisang sapirana di khade. Pela interesting question. Tani sana di piggy bank tongo a piggy bank ko 1 rupees puisha tongo 2 rupees puisha tongo 5 rupees puisha tongo. Bo ratio wo tong 3:4:5. Nga mo tinag di o ratio wo o puisha tongo a piggy bank ko 3:4:5 ratio wo. Tabo question ka nari total value of all the coins combined is rupees 1296 pura a puisha ni value mane rupees ko 1 rupees 2 rupees 5 rupees o puisha dalog gay pura dalog bay asagrang tong 1296. Ketabo question ka 2 rupees koita tong 2 rupees puisha koita tong boni dam sing yakin tong mo tinag de 2 rupees ni je amount sing yasang no or 2 rupees physically koita tong 2 taka 2 rupees je puisha tong mani abo koita tong ni sung. Okay, kasi taktam kan. Sing saimi able 3 ko the number of coins ko value saimi asang. Ke number of coins to sing tam nanai 3x nanai or the or 4x ta tongo or 5x ta tongo. Angka 1 rupees puisha asik ta tonga nero 3x ta tongo 2 rupees puisha 4x ta tongo buji kada 5 rupees puisha 5x ta tongo. Angka tabuk amount busuk nai 3x into 1 amount busuk na ba amount dam ka 3 nari 1 rupees puisha ani ro 3x ta tongo ke 3x into 1 nai ble 3x nai ठीक दा clear da 4 ko 2 rupees puisha ani ro kaita tong 4x ta tong 4x ta rom di 2 rupees puisha ani ro 7 ta tong 2 rupees puisha ani ro 7 ta tongo ketang nai 2 into 7 nai ble ठीक दा 2 into 7 14 tabo amo saka 2 rupees puisha 10 ta tong ke besek na ba 20 rupees ngai nale ठीक nale same am dikino 2 rupees puisha 4x ta tong ketang na ba 4x into 2 8x ta tong nai 8x ngai amount 5 rupees puisha koi ta tong 5x ta tong so 25x ngai get omo to amount ya ba tak total amount tang na ba total amount bang no plus ke plus ke besek nai 3x plus 8x 3x plus 8x besek 11x ha get 25x besek 36x get 36x ngai asag rang tonga ni ro rang besek no 36x rang tongo buska 36x rang tongo besek tong 1296 ke 36x rang tongo x besek nai 1296 by 36 mo 6 by kat ke sekarang 6 6 jar mo 6 by kat ke 6 2 jar 6 1 jar 6 okay 6 6 okay x besek mangka 6 x besek mangka 6 ketabuk rang besek tong 2 rupees rang besek tong kake 8x 48 rupees tong naya niro kintu seng abo seng ya seng no question tam seng ba number of rupees 2 coin 2 rupees coin se koita tong 2 rupees je puisha a puisha se koita tong ni sungo puisha bo ba 4x ya deba 4x mo to value se ble omo value si amount se omo 8x ke amount se mo se seng no sungo koita tong gata mo 4 into 6 besek 24 ta coins tong koita coins tong 24 ta puisha tong ani ro kita at 24 ta puisha ni mulyo besek 2 into 24 48 rupees ngai 2 rupees and 2 rupees 48 rupees ngai tabo multiply ke 24 ta coins tong len ro bujhale sungno kintu amount sing number of coins sung so confused tang mo na confusing question simo ka khayo confusing liana jadi no buji aku bar nai tong di bar nai tong di gomte kaisa kaini khaima baingya omte question mang 10 ta sigle khana na clear ngai ta ekdom basics ni sini yang moto kisi sang kaisa question se je phaijak exam rogo abono sang oro tu phaioi nongno bujugui tong ka ke aboni bagi yang session to banai abon bagi session to banai abka live classes pharnai moto recorded session se ka phari ngesang agu lai te kaisa question no question number 10
Tako jaga sao, a bag has coins of rupees 1, 50 paisa, and 25 paisa. Maksudnya ke paisa ni sao, paisa. Oke, mau cerita di 50 paisa, 50 paisa, rupees 1 ngani kau tenang kan? 50 paisa, kau tenang. Kain ini nanggo. Tinggal le, duita nanggo, duita. 25 paisa kau tenang. Kai beri nanggo, kai beri. Kai beri, caita nanggo. Rupees 1 nangin ni. Mau clear na le, o konsep clear kan jadi. Oke? Ketabu lagi. A bag has coins of rupees 1, 50 paisa, 25 paisa. In the ratio 5:9:4 or ratio coins tongo. Kemo mo chana di o jaga bahai na hai sung no number of coins zero. Tingale, what is the worth of the bag? Tak a bag ni dam besek. Worth of the bag. If the total number of coins in the bag is 72. Total koita tonga ni ro 72 ta tongo. Mane no omono plus khainai, omo plus khai koita tonga ni ro 72 ta tongo. Total number of coins. Get 9 plus 5 besek, 9 plus 5. 14, 14 plus 4, 18. Mane 18 puisa tonga ni ro. 18 puisa. 18 coins besek 72. Get kaisa 18 coins. 18 part. 18 part ani 72 ngo. Kaisa part besek nai 1 part. 72 by 18. Besek nai 18 4s are 72 ngo. Heda. Okay, 1 part besek mangka ang 4. 1 part besek mangka 4. Tabung ano sunggo tamne sung lagi question tamo question. What is the worth of the bag if the total number of coins in the bag is 72? Okay, kaisa part ni 4 tak or na di total amount sung ano total amount sung ketabuk number of coins sejak or to na di amount ngake omo 1 rupees mang pasta na di kaham ke khadi 1 rupees mang sa ani ro tamo pasta ke beseng na ba ni ro 5 part kaisa part besek 1 rupees mang 5 parts tong mutin lagi 1 rupees hadi mo 5 parts kaisa part besek 4 ke 5 into 4 20 ngai. Okay, next omo 50 paisa mang 9 part tong kintu omo to 50 paisa si 50 paisa ke mutu na di 50 paisa sing ke 1 rupees ang naning ke 1 rupees ang nang ke 50 paisa ang ko tanang ba duita kaini dango kan 9 part tong nai mutu na di 50 paisa kaham ka di mo 9 part ta tong ani ro 50 paisa 9 part ta tong buji kanale ke 1 rupees ang mani ang koita paisa nang 50 paisa koita nang kaini nango mani oro 2 part oro duita part ka ke 1 rupees ang nai duita part ke 1 rupees ang nai bele gor 9 part tong ketam khaine ba ang mono 2 by divide ma khaine 2 by divide ke buse phainai 4.5 mane no 4.5 by to or kaham ke series 1 or to 5 part sangsai mano 5 part or 4.5 part ka divide by 2 tak 25 paisa 1 rupees nang ke beseng nang chaita nango so seng 4 by divide ma khainai okay value seng ka ke paisa ni value seng ka ke seng divide ma khainai ठीक दा paisa ni value seng ka ke seng divide ma khainai okay divide ma khainai 50 paisa ni value ka ke divide by 2 ma khainai 25 paisa ni value seng ka ke seng no 4 by divide ma khainai mo crystal clear okay crystal clear khanya divide by 4 ke besek phanyaro 1 part ke mo mili wi besek part ang kana mo tab mili wi besek part ang kha 5 plus 1 6 6 into 4 6 plus 4.5 10.5 part ang kha 10.5 part angka 10.5 part angka 10.5 kaisa part besek 4 angka multiply kadi 4 5 is 20 0 or point ang nai so besek rupees 42 back ni tamang nai 42 rupees om te nai chini solution of particular question ni tough dang zakha ase gotafia heda ase gotafia muchonarak di just omo muchonarak di ano ratio wo rejak khang ke khamdi ratio wo rejak khang ke ang tam khanai from the ano rakha rupees 1 rakha jaga
or reka ano 50 paisa te ano reka 25 paisa hake reka do ke ratio reka ano rom di 7:8:12 hake reka ta 7:8:12 hangkang ke mari or number of coin ano serka number of coin ano particular je kono serka ta number of coin koita tong coin aba ano serka hangkang ke ano kar din chaw moto mojo nang moto number of coins si ani ঠিক নালে mon number of coins yani ano kar di hini saka value dam kar di hini saka cost dam kar di hini saka omo to 1 rupees somoni kuno bepar kare omo 7 part ang thangnai engka jefru 50 paisa ni value kar di hini sawo ang tama khenai 50 paisa kaini na khangka se 1 rupees ngai ble ঠিক নালে 50 paisa kaini na khangka se 1 rupees ngai so ang rupees o convert ma khane bono rupees o convert ma khane ketam khane ba 50 paisa no rupees o khanan ke ang o ratio no sob somoy no divide ma khainai 2 by tapok di bujkhala tambai divide ma khainai 2 by ratio no ke tamana oro 4 part ang thangnai similarly o jaga oro ke 25 paisa no 25 paisa koita 25 paisa ka 1 rupees ngai chaita 4 thing nale ke sangta ma khainai oro 4 by divide ma khainai ke tangnai 3 part ke je part ma mani o jaga je drom di ano 100 ta coin hin saka 100 ta coin इनके वो प्लस खाने 7 + 8 15 15 + 12 समथिंग माने इनके 100 कॉइन डिवाइड खाने जस्ट एग्जांपल से मो इनके 100 खाने इनके पार्ट माने वैल्यू और पार्ट नि वैल्यू माने बले इनके आ पार्ट नि वैल्यू ओ मोनो प्लस खाइबाय को आ पार्ट नि वैल्यू बॉक्स आसीदी पी नि वैल्यू बॉक्स आसीदी इनके मानसिनाय तनन को दाम मानसिनाय अमाउंट मानसिनाय ओके ओके फारि जों आवगलायनाय तेकासे क्वेश्चन मिक्सचर नि क्वेश्चन ओके इन अ मिक्सचर sugar and milk are in the ratio 4:5 chini tei dud ni ratio rajak sungno sugar tei milk ni ratio rajak basuk 4:5 if 7 liters of milk is added to it basuk 7 liters of milk 7 liters of milk is added nari milk simi se dud simi se add ngo 7 liters of milk is added to it then the ratio of sugar and milk in the new mixture becomes 2:3 acha 2:3 ngi thangpo bujikada question adi in a mixture of sugar and milk ni ratio tongo 4:5 okay 7 liters of milk tamang add angkha 7 liters of milk add angkhang ke ratio angthango new mixture angthango 3 takmoni method acha simple method segang sawanang man sengtam nanai sugar te milk ni 4x te 5x sugar ni ka 4x milk ni kan ke 5x ni nanai engka 7 liters of milk mane no hai mane joko 5x tabok 7 liters of milk is added to it milk po jaga milk mo da 5x da ke 7 liter add ngai oro 7 liter add ngai mane plus 7 ngai 7 liter add ngai then the ratio of sugar and milk in the new mixture tang nai 2/3 mono solve khai ke sing answer manchine manai ble hera ठीक ना ओके mono solve khai ke sing answer manchine tabuk omte ke khayawai sing te kaisa khai mano tang nai di sugar tongo milk tongo 4:5 ratio of okay mo old ratio mo ke new ratio tabuk on new ratio basuk 2:3 pu 2:3 ka chini new ratio on new ratio bahai ke mang khang 7 liter दूध add khai दूध boma ba ome deba mane ora ang 7 liter add khai kya 7 liter add khai kya hangke tabu question angkha दूध add khai wan thing na le sab no add khai दूध no add khai milk no add khai unke obviously milk ni ratio change ngai sugar to add khaya sugar bahai ke ratio change angkha ora 4 ora 2 thing na le add khai o si change ngo ke sing bonam ma mili re balance ma khai tabu balance bahai khai nai nadi oro 4 ya deba jang mono force namnai omono force namna ke ang tam khai omono force namna ke ang or into 2 mar nai since yang into 2 ro ang bo yang into 2 mar nai okay ke besek mana yang mo ketal 4 ketal ratio oro sisi ando ketal je ketal tong man yang ang ketal ratio nai kesak bayu oro man sina yang 4 oro man sina yang 6 clear ke 4 man oro tag oro gap mai clear so tabok sung moni cinta kerikha mo solai thangka solai thang nale ko solai thangka so sung moni cinta kerikha
Boni cinta gari ta gor nadi. Ora 5 o jaga 5 o jaga besek 6. Besek gap tong borong ni 1. Mane 1 part o seng mano 7 liter. 1 part o besek man seng 7 liter. Ta question tam seng what is the total quantity of sugar in new mixture? New mixture besek ba 4 part ya de ba. 4 part ya de ba. Okay, 1 part besek ba 7 liter, 4 part mane 4 into 7, 4 into 7 besek 28 liter. Pakai. Okay? Clear? 20 liter na answer. Pakai. I hope it's clear. Okay, sengagu lemang ka. Question number 12. Question number 12. The question number 12 tani siya. In a mixture, milk and water are in the ratio 2:3. Acha mo mixture ni no question. Milk te water tongo. Bobo ratio wo 2:3 ratio wo pu mo mo di mo ka old ratio. Some milk is added to the mixture. Okay, some milk added to the mixture because of which ratio of milk and water become 10:3. Acha. 10:3 ang kapo. New mixture. Okay? Okay, how much milk was added? Besek milk add nga. Besek milk add nga. Biska as a percentage of initial mixture. Initial mixture mo ba? Omo. Initial mo. Initially mo ya ba? Ang दूध mix खाइबे mo mamle. ठीक दा? Initially ani ratio 2:3 tong mani. दूध add खाके पुई को some milk is added. दूध add खाइबे ketal ratio mang ka iko 10:3. Ke दूध simis add खायो water change ng liaro. Change dang ka so bonus ng naikol na nang liya. Bo change nya ko solai ekdom constant so sing sabon na nyai bon na nyai. Bo by boni gap besek 8. Boy boni gap besek 8 ye ba gap. ठीक दा 8 gap. Tabuk tam sing no ora percentage sungo percentage. Sabai percentage initial mixture. How much milk was added as a percentage of initial mixture? Initial mixture besek ba? Gap besek 8 part. Initial mixture o may diba? Iko. Initial mixture o besek total. Total besek part 5 part. Kasi na percentage kar dini siya 100. Cut besek 8 into 20 160. 160% ang may. Okay. 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 All right. Pari. Tago leo nai. Next question. Or tansha. Question number 13. Chungas how the ratio in the number of students in 3 classes is 3:4:5. If 20 students are increased, students number of students in class. Besek 3:4:5. Mongka old ratio. Tak o jaga tam khai 28 khabe ka pujo to jaga 20. 28 khabe ka po. 28 khabe yoi tani cha then this ratio becomes 4:5:6. Acha. 28 khabe ka ke ratio asang po 4:5:6 ang po ratio. Okay? 28 khabe ka ke ratio becomes 4:5:6. What was the original number of students in these classes? Nane di or gap same da. Mane 3 ni simi je 4 gap tong mani besek gap tong nai 20. ठीक ना ले 20 or 3 or 20 bare we no to 4 na ble. Betul buji kha. Initially na di omo class or ratio tong students rong ni ratio mo new ratio. Students rong ni ratio class or asek pu. Hingke abon iya golo 20 bare thanga. Classroom o sekang 3:4:5 ratio tong mani. Abon iya golo 20 ke bare thanga ni sao. 20 ke bare we ketal ratio mang khapo ketal ratio iko. Ketabuk omo by mo gap besek na. Mo joton gap same ni na di. So sengor gap na li. 3/4 ni gap besek ba. 1 4/5 ni gap 1 5/6 ni gap 1. ठीक दा इनके जे ओ gap tong mani o gap ang bahke mamba 20 students bar re woi ठीक दा o je gap mamani 20 students bar rin mana ble इनके 1 ratio besek nai 20 1 ratio 20 nai tak sungno question sungo what 1 ratio mane 1 part heda 1 part 20 nai 1 part of 20 nai Okay, what was the original number of students in this class taken together? Original number of students. Mane almost sungi tong sungno. Ka 3 part tong nai ro. 3 part ke besek na ba? 1 part 20, 3 part besek nai. 3 into 20, 60 plus total number of students sungno. Heda plus makane. Okay, 4 part tong 4 part 4 into 20, 4 part 4 into 20 80. 5 into 20. Okay, besek nai 240. 60 plus 80, 140, 140 plus 100, 240. So 240 students tong nai chini class ho. Okay?
Asik time nang lian 30 seconds rogon solve kemano mo. 30 seconds rogon solve kemano. Okay? Kakhayo buji tong kana. Padi geseng agong lainai tabuk. Chini take isa question no. The ratio of the monthly incomes of A and B is 11:13, and the ratio of their expenditures is 9:11. Mongka expenditure ni question. Expenditure ni proshno. Expenditure kan geseng mabuji kana seng expenditure tamo. Tabung nadi ani je income tongida. Ani je income tambah savings they momutunarbe or relation mutunarbe. Savings plus expenditure ani income ya deba. Yang orang mono thengi tong makai. Income equal to tamo savings plus expenditure. Eba saving orang thengi maka. Tamo ang savings ni khobar saka. Savings mane tamo ang rang khatimani. Ang rang khatimani tamo rang khatimani tamba ani je income ni ang je khorcho khaikya abon ang rang je rang torok mani abono savings nable. Savings ang bahika mana ba savings ani je income tong mani ani je romdi ani je income tongo a income ni खर्च खाइमानि नो माइनस खेरनाय ठीक दा आनि इनकम नि जे खर्च खाइमानि माइनस खेरनाय एक्सपेंडिचर माने तम खरच खाइमानि एक्सपेंडिचर बुझिखदा के आनि जे इनकम खाइमानि खर्च न आं माइनस खेरके आनि सेविंग्स दंनाय नालाय एबाके एक्सपेंडिचर और संग किताबक ताम नाय इनकम माइनस सेविंग्स दंनाय एक्सपेंडिचर आनि खर्च खाइमानि तामबा खर्च खाइके माने आनि इनकम्स नि आं सेविंग्स माइनस खाइमानि mono thengi tong henengka engka expenditure na yang rodi income minus expenditure equal to saving ang thangnai savings na yang rodi income minus saving equal to expenditure ang thangnai okay clear okay tagor sawnadi the ratio of the monthly income of A and B acha A te B tongpho borong ni income ni ratio rajak asep borong ni income ta okay borong ni income ni ratio is 11:13 and the ratio of their expenditure ni ratio is 9:11 okay and both of them managed to save borong ni saving besek 4,000 bobo 4,000 save kaya bobo 4,000 save kaya ni sang savings moke borong ni savings 4,000 save kaya sang per month. Then find the difference in their income. Borong ni income besek difference. A by B ni income besek pher lain so. Ke tabung lain di gap pula gap same da ni gap. Or gap same da yes 2 or gap same da yes 2. Engka gap same mane sang minus ka gap same da 11:13. 2 gap ya da 2 gap or 2 gap. Thik da 9:11 2 gap. Gap solai sang minus ka mangka. Ke besek nai mo or 2 part ang nai or besek nai or about 2 part gap besek oro 2 or about besek 2 so 2 part mane no ani 2 part o ka ani 2 part o 4,000 phayo tole income by expenditure no minus khake no nadi income minus expenditure ke no ani savings phainable or ani income minus expenditure ke to ani savings phainable income minus expenditure ke to ang savings phainai income minus expenditure besek no 2 part ang nai gap ke o gap besek ba omon ani savings ngale 4,000 ke 2 part se 4,000 1 part besek nai 4,000 divided by 2 karke besek 2,000 mane 1 part besek ek part o 2,000 tabuk borok ni income ni difference sungo ke bini income besek 13 bini income so 13 into 2,000 minus in difference sungke heda ini income besek 11 part so 11 into 2,000 besek nai 26,000 mau besek nai 22,000 difference besek difference 4,000 so omong nai borong ni income ni difference of their incomes besek nai A by B ni income ni difference besek nai 4,000 rupees nai borong ni income ni difference okay padi ngasang agok lainai tabuk sang thanglai sinai proportion sang hablai ka chini proportional tak proportion tamo what is proportion when two ratios are equal we say they are in proportion sudah kok proportion tam nanseng je puru chini kaini ratio tamo kaini ratio equal engkang kaya
제프로 치니 가이니 레시오 이꼴은 거 그럼 디 가이니 레시오 가이샤 레시오 A is to B 때 가이샤 레시오 C is to D 가이니 레시오 이꼴은 관계 성번호 하나 proportion 그러니까 이게 성 Y shall we show 이거 if A is to B equal to C is to D 성 Y shall we show 이 comma we use kayo so confuse tangdi A is to B or a double colon row A is to B double colon row C is to D and we say that A B C and D are in proportion 그러니까 যদি no ani A is to B equal to C is to D রেখা A is to B equal to C is to D রেখা মানে no o A B C D বরক যত না দাম বরক যত no proportion monka proportion bopruhan bujan nagdi proportion bopruhan seng chini kaini ratios equal engkang ke seng bono no proportion when two ratios are equal we call it a proportion tabuk nadi o A by D no hono seng extremes o A by D no seng tamhan o A by D no hono seng extremes o B by C no hono seng means okay or te kaisa jinis bo side mana product of means te product of extremes borok equal ang mai product of means te product of extremes borok tang nai equal ang mai tagrom dikasih example 2 is to 3 equal to x is to 12 hai saka ge o x kar din saka ka 2 is to 3 equal to x is to 12 o x kar din saka kang o x kar nang kena di extreme product extreme boma om by mo ada by extreme om by mo multiply khai ke o gana haksal by haksal no multiply khinai borok gana multiply khinai 3 into x borok sob somoy no equal ang mai okay so 3x equal to 24 mo no makana x equal to besok man chinai or x equal to 8 o x ni value besok nai 8 is to 12 ang mai buji tong hale okay so mo no seng proportion tak proportion ni types of proportion o kai tham mo tinagdi types of proportion okay types of proportion nani siya types of proportion third proportion fourth proportion te mean proportion o kai tham buji na exam ni bagay seng o kai tham buji khano anggo okay tak third proportion tam na third proportion if A is to B equal to B is to C na di koro B or botongo B A is to B equal to B is to C khangke C no hono seng third proportion to A and B okay third proportion to A and B na sab no seng C no hono seng third proportion bopro A is to B equal to B is to C khangke o C no hono seng third proportion clear next fourth proportion tam na A is to B or ke ko je suja A is to B equal to C is to D khake or D no hono seng fourth proportion sab na seng D no D is called a fourth proportion or m kar D is called a fourth proportion to A B and C okay third tongoro mean proportion tamo mean proportion karena ke A and B ni of formula root over AB taburam di angmona saka 3 te 8 ni mean proportion kar din saka ha 3 te 8 ni mean proportion kar din saka ketam nai 3 into 8 no root over AB mong nai boni mean proportion mono sob theke seng mean proportion man sinaita clear tak for example tadi doh example kaise phunu irwana chungma mean proportion kar din saka mean proportion kar din saka from the 3 te 12 3 and 12 ni mean proportion kar din saka ketam khanai mong ka chini A mong ka chini B mean proportion karena ka mujanar di root over AB mean proportion karena ketamo root over AB ketang nai root over AB 3 into 12 3 into 12 besek ba 36 root over 36 besek 6 so 6 sang nai chini mean proportion okay clear kayo buji khana geseng I think chini questions so sang habi mangkha okay chini first question what is the third proportional to 9 and 36 third proportional to 9 and 36 tamo geseng third proportion sam no handa third proportion C no
Heda nadi A B C ni tong hake o C no hono sung tamo third proportion bujinale heda ke A ang nai sabo A ang nai sini 9 B ang nai sabo tini 36 ke tang nai sung to hake suyo third proportion in norong dukana or hake sili do ang or equal to ri man A is to B equal to B is to C hake sung jable ke nadi 9 is to 36 equal to 36 is to C hake di makai ko third proportion C ni na sini direct tingale ke sung sai mano om by om multiply khai ke om by om multiply khai ke equal ang mai tingale ke C equal to 36 into 36 by 9 9 bese 4 so 6 4 the 24 in hand 2 3 4 the 12 144 tang na answer third proportion ngai 144 clear okay next find the third proportional to 3 plus root 2 and 2 root 7 video pause khai solve khane gari second mudaman third proportion omani third proportion kar di mane mo a ang nai mo b ang nai thing le bhai ka sine ba sangke 3 plus root 2 is to b tamo 2 root 7 equal to b is to c ke mo multiply ang nai thing le 3 plus root 2 into c equal to mo multiply 2 root 7 into 2 root 7 so c equal to mo multiply 2 2s are 4 engka root 7 into root 7 besok ba 7 2 into 2 4 root 7 into root 7 7 bukan narak di root a into root a tama a yang thang solai number root gran solai number kaya root kamai thang nai mana root 3 into root 3 3 thang nai root 5 into root 5 thang nai 5 thang nai okay tap okay so 2 into 2 to 4 7 is root 7 into root 7 7 thang nai kyo 3 plus root 2 tala 5 ne ko kita mana ba ora 4 7 is 28 ora final 3 plus root 2 geseng tahu tam makhane asig ko answer seng rationalize makhane rationalize bupur sereng ba seng class 9 ni maths first chapter apur sereng tak rationalize by khane di rationalize by khai or 3 plus root 2 ble seng rationalize khai pur ke same number 3 plus root 2 same number nai ko but solaya sign ko or plus ke or minus buji kada rationalize by khai 3 plus root 2 ka seng tam nai 3 minus root 2 ke or plus ke or minus oh jadi minus ke or plus rekam but or plus or minus so je order money or number je order money a number seng sakawari money 3 minus root 2 okay so 28 into 3 minus root 2 mong na a plus b into a minus b so a square minus b square ka b6 algebra ni b6 mo a plus b into a minus b tamba a square minus b square heda so 28 3 minus root 2 so 3 square and 9 muchundar di oras equation ramani mo joton phaijak exam of phaijak mo joton previous year questions mangsi so 3 square 9 2 square 4 okay so 28 3 minus root 2 9 minus 4 besar okay sorry 4 ya 9 minus 2 okay so 7 got 7 by katang nai 4 ketaman sini 4 3 minus root 2 omong na sini answer omong na third proportion 4 into 3 minus root 2 narok option of no manai exam option rezak ngkang ke obviously exam to option rezak nai heda somti ke sangkari o third proportion okay agulai nai next question tamo the mean proportional acha mean nongrang sajak mean kardan technique tamo omo mean kardan technique tamo root over ab mean kardini shaka mane no root over ab a sabo 2.8 b sabo 0.7 okay mono multiply kari 8 7 is 56 and 5 7 2 is 14 196 ke ora 1.96 ठीक दा 1.96 tak nor confusing mano confusing ka ke point ni pore duita number so tolao duita 0 tak 196 mo square and square root 7 196 sab ni square ba 196 196 sab ni square thema le direct 14 100 ni square tang nai 10 so answer nai 1.4
paikata divide khai ke 14 by 10 okay kha khai buji tong na omti hai basics simplification ni bagai bang video samnai calculation bu strong na nango sudo mo topics tabung adi mo ang phrengi tong kha kinto calculation samaya gato kun lab kare tingle so calculations burang na nangnai okay pari gasang agu nai question number 4 if f1 and f2 are the fourth proportional to 2 by 7 7 by 12 2 by 7 7 by 12 8 and 5 by 6 4 by 3 10 respectively then what is f1 is to f2 f1 kha omani fourth proportional po sabni 2 by 7 7 by 12 8 omani fourth proportional ang nai f1 f1 omani fourth proportional po bujkida ke f2 ke ko mani 5 by 6 4 by 3 10 omani fourth proportional ang ke f2 fourth proportional sang sabno han d no hano heda kesang mo ratio sa sang selanya le mano mo ratio sa selanya ka tang nai 2 by 7 mo sa khali gina do 2 by 7 is to 7 by 12 equal to 8 is to f1 hai ngale ratio selanya ka hang nai thik da gasang sai mano f1 into 2 by 7 haksal by haksal no multiply kai ka gana by gana ni multiply khamani borok equal ngo thik nale gasang or f1 ta manai f into 7 by 12 into or 2 by 7 yang thang tang nai 7 by 2 moi mo kat khamano ang besok 4 moi mo kat khamano 3 besok manai 7 7 49 by 3 manai mo ka f1 tak similarly yang f2 kari mano f2 kari mano f2 kari nang ka ke mona ratio sa sinya onai hai no hai ratio so sinya ka 5 by 6 is to 4 by 3 equal to 10 is to f2 hangke ko haksal by haksal multiply nahi haksal by haksal multiply gana by gana multiply equal to gana by gana multiply okay okay f2 tang nai 4 by 3 into 10 into 5 by 6 ang thang ka 6 by 5 tingale mokat khamano ang 2 mokat khamano ang 2 2 to the 4 4 4 the 16 f so f1 basang mangka ang 49 by 3 acha bathari wait sungat ana tam kar din sha f1 is to f2 kar din sha f1 basak ba f1 49 by 3 is to f2 f2 basak 16 ke tola 3 dongo or 3 no no na gang tam hinai yang 3 multiply khair nai yang bo 3 multiply khair nai ठीक ना ले तोला 3 dong le ke tola 3 dong ke yang bo 3 multiply yang bo 3 multiply yang bo 3 balancing dong ada ke 3 by 3 tan jak thajanai 49 phainai 16 into 3 basak 48 omono chining nai answer 49 is to 48 okay all right mongka chini question number 4 mongka chini question number 4 bathari sangak lane question number 5 mean proportion amoni mean proportion kar din chau mean proportion ke to angong sajak mean proportion bahi kari sing mean proportion nane ji ko chini of previous question iko mean proportion bahi kari nuknale so sang o same technique o jaga use khane root over ab ka muchanar di mean proportion sing ke sing always omo use khayo root over ab ke root over ab ka ke a basak ba a square by b cube b basak 9b square by 4a cube okay b square by mo kadang thanai or b kaisa torok nai a square kaisa 1 or a torok nai kaisa ngatam torok nai sini sakao ka 9 torok nai tolao ke 4ab okay root no sing sabai re manai ko hake tingle root over 9 basak ba 3 root over 4 basak 2 bo baire phai nai but o ab baire phai mia because borong ni log e kare ka 2 root ab mong na chini answer 3 by 2 root ab okay so amte ke sang mean proportion kari amte ko a is to b is to c is to d a is to b equal to c is to d rokhne sang amte ke khaina nai lengthy process just mutena di mean proportion sang ka root over ab exam mo mean proportion sang ka root over ab okay next gandaram nugi mano tam ko jaga gandaram nugi mano ta ko jaga question number 6 tam sa question number 6 so the mean proportional of x and y is z
What is the mean proportional of x square z and y square z? Mean proportion of x and y is z po. Mane x by y ni mean proportion chung already rizak. Mean proportion. Ka? Mean proportion of x and y chung already rizak. Sabo, betul? Z. X by y ni mean proportion z. Mane sung root over x y nakanya z mana ta. Okay? X by y ni mean proportion z nai. Tabuk sungo mean proportion of x square z and y square z. Acha. X square z te y square z ni mean proportion. Okay, mane no omong nai a, omong nai b, mean proportion so root over ab ke kariu, root over ab. So x square z into y square z. Ta mane sungoro x square y square z square. Tinggal clear? Okay na di mo x y z ang whole square ini si mano. Mane nang root over tong aja. Heda x y z nai. Tabuk x y. Tinggal mean proportion of x and y mane xy ni mean proportion nai root over xy ni z nai. Mean proportion of x and y z mane tamba root over xy z nai. ठीक दा because mean proportion to moble okay x a ni jaga x b ni jaga y box ke root over xy equal to z mang diba ke tabok sinor to xy z si ke tabok ane root over xy dong kang mono nor na ke squaring both side khemar nai squaring both side ke or root over kamai thang sinai ke xy to rang ani ro ke or ke phasinai z square mane xy sabo by equal z square ke o jaga je xy to mani o jaga z square ni box e mangka because xy equal to z square xy ni jaga z square box sinai so z square into z sinai z square into z z cube so z cube ngai ani answer okay z cube ngai ani answer next last question omonga chini session ni last question or question by or kok sengmung by jeng chini je ratio and proportion topic no by relation ai future ang table or any questions to banai asik by nyako kabang ma tongko okay podre pot questions tongko sanga podre pot questions bo discuss khali nai okay future do tak sawaro the fourth proportional to 535 and x is 84 fourth proportional po mane mo a mo b mo c mo d suja serka x kar ni shaw inga sang saima no oro zero ratio na khanga ke oro jodi no ratio na khanga ke tola series do fourth proportional ke mo a mo b mo c mo d oro ang jodi no ratio na khake a by d no ang je multiply khinai 5 into 84 bo equal ngai sabo product of extreme equal to product of mean heda 35 into x x kata manai x equal to 5 into 84 by 35 5 besar ke 7 7 1 7 2 so x di value besar mana 12 clear baca hake man sinai sing chini answer so all question by all sung by tini session baca asung no tinin bagai practice khai tong di practice khai ke serang nai ke waisa khai ma bai nya bar abon ma khai binai hake practice khai tong ke serang nai tinin bagai asuk no porde di kaham ke hambai awatok ke